Okay, good evening, students. So, in this session, we learn about significant figures. This is the last topic in units and measurements. Okay, this is the important one concept, significant figures. So, before going to discuss significant figures, already we know. So, what is meant by error? What is meant by accuracy? So error means it is the simply difference between true value and measured value is called error. Error. Already we know. So accuracy means the closeness of the measured value to true value. The closeness of the measurement to true value is called accuracy. Okay now. See dear students. Simply, what is meant by error? So, error is the difference between true value and measured value is called error. Okay. Accuracy means the closeness of the measured value to true value is called accuracy. For example, the length of the scale, the length of the rod is measured by using a meter scale is given by suppose 1.62 centimeter. The length of the rod is measured by using meter scale is given by 1.62 centimeter. మనం మెజర్ చేస్తే మనకి ఇంత వచ్చిందన్న. యాక్చువల్గా ట్రూ వాల్యూ ఆఫ్ ద స్కేల్ ట్రూ వాల్యూ ఆఫ్ ద రాడ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే మనకి సపోజ్ ట్రూ వాల్యూ 1.63 ఇచ్చాడు అన్న. This is the true value of the rod ఎంత ఇచ్చాడు. అయితే మనం స్కేల్ ద్వారా మెజర్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందిరా 1.62 వచ్చింది. 1.62 వచ్చింది. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి 1.63 మైనస్ 1.62 that is simply 0.01 is the error in the measurement. Error is the measurement. Almost మన మెజర్డ్ వాల్యూ అనేది ట్రూ వాల్యూకి బాగా క్లోజ్గా ఉంది, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్గా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యాక్యురేట్ వాల్యూ, యాక్యురసీ అంటాం సింపుల్గా, యాక్యురేట్ వాల్యూ అంటాం. అయితే మన వాల్యూలో ఒకసారి చూడండి, వాడు మనకి ట్రూ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 1.63 సెంటీమీటర్స్ అని ఇచ్చాడు. 1.63 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాడు. మనం ఒక స్కేల్ తీసుకొని ఆ రాడ్ని మెజర్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది 1.62 సెంటీమీటర్ వచ్చింది. ఇన్ దిస్ కేస్ ఎర్రర్ ఈజ్ వాట్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ట్రూ వాల్యూ అండ్ మెజర్డ్ వాల్యూ. దిస్ ఈస్ ద మెజర్డ్ వాల్యూ మనం మెజర్ చేసింది. ఇది వాడు మనకి ఇచ్చింది డైరెక్ట్గా థియరిటికల్ వాల్యూ. ఇది ప్రాక్టికల్గా మనం చేసింది. ఈ డిఫరెన్స్నే మనం ఎర్రర్ అంటాం. ఓకేనా. ఎర్రర్ మీన్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ true value and measured value is called error. Already the topics of error already completed now. Okay, మరి మన వాల్యూకి వాడు ఇచ్చిన వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 0.01 సెంటీమీటర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎర్రర్. ద క్లోజ్నెస్ ఆఫ్ మెజర్డ్ వాల్యూ టు ది ట్రూ వాల్యూ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్యురసీ అంటాం. వాడు ఇచ్చిన వాల్యూకి మన వాల్యూ బాగా దగ్గరగా ఉంటే బాగా యాక్యురేట్గా వచ్చింది అంటాం మనం కామన్గా. దట్ ఈస్ యాక్యురసీ. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనకి ఎనీవే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ట్రూ వాల్యూ ఆర్ మెజర్ వాల్యూ, ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ దిస్ ఈస్ మెజర్ వాల్యూ. ఇన్ దిస్ కేస్ 1,6 ఆర్ రిలయబుల్ డిజిట్స్ అంటాం. ప్లస్ 2 ఈజ్ వాట్ 2 ఈజ్ ద ఫస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ అంటాం ఇందులో.
See dear students, ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే కామన్ గా మనం length of the scale is given by 1.6 suppose 1.618 వచ్చింది అనుకో సెంటీమీటర్ వచ్చింది. 18 అనేది ఏంటంటే లాస్ట్ లో వచ్చింది. సో మనం ఏం చేస్తాం కామన్గా, సో రౌండింగ్ ఆఫ్ తీసేసి అప్రాక్సిమేట్ నియరెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు 1.62 రాయొచ్చు. అంటే 1.620. దిస్ ఈజ్ 18, దిస్ ఈజ్ వాట్ 20. సో నేను 0 పెట్టలేదు, 1.62 రాశాను. 1.62 రాశాను. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ 1,6 ఆర్ పర్ఫెక్ట్ వాల్యూస్. ఇక లాస్ట్ వాల్యూ ఏంది, అన్సర్టైన్ వాల్యూ. అప్రాక్సిమేట్గా నేను రాసింది. మనం 18 వచ్చింది కాబట్టి 19 వచ్చింది అనుకో, 19 ఎందుకు లేదు 2 రాసేస్తాం. సింపుల్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ మెజర్మెంట్ there are 2 digits are there. First one is the reliable digits. Reliable digits అంటే మనం నమ్మిని పర్ఫెక్ట్ గా, ప్లస్ ఫస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్. ఫస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్ is what 2. 1,6 are reliable digits. Reliable digits plus 2 is the uncertain. 2 is what uncertain. మనం అప్రాక్సిమేట్ గా రాసుకుందాం. Okay, is called significant figures. దాన్ని మనం ఏమంటాం, మూడింటి కలిపి ఇక్కడ మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ అంటాం. సో ఇన్ దిస్ కేస్ హౌ మెనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ దేర్? 3. 1, 6, 2 ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. 3 కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఇస్ వాట్ 3. ఓకే, నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఇస్ వాట్ 3 నా. సో ఏదైనా మనం ఒక వాల్యూని కనుక మెజర్ చేస్తే ఆ వాల్యూలో ఏముంటుందో యాక్చువల్గా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. సి టు మెజర్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ కన్సిస్ట్ number of significant figures. Number of significant figures tells what quantity. Of course, see number of tells the number of digits which are trustworthy. So number of significant figures tells that how many digits are trustworthy. So మన వర్త్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటన్నా, ట్రస్ట్వర్తీ అంటే మనం రిలయబుల్గా ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే మనం యాక్యురేట్గా కన్సిడర్ చేస్తామో వాటిని మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కింద తీసుకుంటాం. వాటిని మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటాం. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ కన్సిస్ట్ ఏమంటే అందులో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ కన్సిస్ట్ ద రిలయబుల్ డిజిట్స్ అండ్ ఫస్ట్ అన్సర్టైన్ డిజిట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ significant figures. Significant figures. Okay, suppose for example this is what measurement of any, of course, physical quantity, that is length. Measurement of length of the rod is 1.62 centimeter. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, యాక్యురేట్గా ఇంత వచ్చింది అనుకున్నాను. 1.618 వచ్చింది. నేనేం చేశానంటే 18 తీసేసి 20 రాశాను, అంటే 2 రాసేసాను. ఆ పక్క 0 తీసేసాను కదా, 1.62 అనుకున్నాను. జస్ట్ మనం అప్రాక్సిమేట్గా రాస్తా ఉన్నాం కామన్గా ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు 1.62 రాసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.619 వచ్చింది. దీన్ని మనం ఎంత రాస్తాం, ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు 1.62 రాసేస్తాం. 1.62 రాస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు 1.62. ఇన్ దిస్ కేస్ 1,6 ఆర్ రిలయబుల్, పక్కా పర్ఫెక్ట్. మనం వాటిని పర్ఫెక్ట్గా మనం నమ్మినట్టే, అంటే పక్కా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. ఇక 2 అనేది ఏంటి, అప్రాక్సిమేట్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అన్సర్టైన్. First uncertain digits are known as significant figure. So this is what uncertain. 1,6 are reliable digits. So this is what significant figures. The reliable digits plus the first uncertain digits are known as significant figures. So significant figure is the measured value of physical quantity. Measured value of physical quantity tells the number of digits which are trustworthy. సో ఒక మెజర్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఏదైతే మనం వర్త్ఫుల్గా మనం రిలయబుల్గా ఉంటే వాటిని మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో రిమైనింగ్ వాటిని మనం నెగ్లెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మోర్ ఓవర్ దట్ ఈస్ లార్జర్ ద సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూ indicates
more accurate. More accurate అన్నమాట. అంటే accuracy జాస్తి ఉన్నట్టు. Number of significant figure increases or larger the significant figure indicates that value is more accurate. For example, one value is there. 1.628926. In this case సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. ఉదాహరణ ఏదైనా మెజర్ చేశాను మనం యాక్యురేట్. ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ కన్సిడర్ చేస్తే 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 5 6 7 టోటల్ మొత్తం ఏంటో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 7 వచ్చింది. ఈ నెంబర్స్ మొత్తం కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్సే. ఇక్కడ రిలయబుల్ డిజిట్స్ ఏరా 1 6 2 8 9 2 reliable digits, and last digit is what? First uncertain digit అన్నమాట. This is uncertain digits. సో అన్నింటినీ కలిపి ఏమంటాం మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటాం. సో సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని మొత్తం ఇక్కడ ఇందులో 1 2 3 4 5 6 7 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ 7. What is the value of significant figure? 7. Higher value అంటే ఇక్కడ ఉంది number of significant figure, that is the value of significant figure increases, that value is more accurate. After decimal point ఎంత వచ్చింది నెంబర్ అంటే ఇది accuracy అంటే ఇది measured value is almost closer to the true value బాగా దగ్గరగా ఉన్నట్టే ఇంత accurate గా వచ్చిందంటే. ఓకే, సపోజ్ 1.6 వచ్చింది అనుకోండి, ఇది ట్రూ వాల్యూకి అంత దగ్గరగా లేదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ట్రూ వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.63 అనుకుందాం. ట్రూ వాల్యూ మనకి 1.6 వచ్చింది అనుకో, దీనికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంత? ఓన్లీ 2. ఓకే, ఓన్లీ 2. సో మనకి మామూలుగా అయితే ఇంత వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి జనరల్గా స్కేల్తో మెజర్ చేస్తే 1.6 వచ్చిందిరా. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 1.63 అయితే ట్రూ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ మెజర్ వాల్యూ. దీనికి కొంత డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ an accurate వాల్యూ. బట్ ఇక్కడ చూడండి 1.628926 వచ్చింది. సో నంబర్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇది మొత్తం 7 వచ్చినట్టే మోర్ యాక్యురేట్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మెజర్ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ క్లోజర్ టు ది ట్రూ వాల్యూ. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ క్లోజర్ టు ది ట్రూ వాల్యూ. సో గ్రేటర్ అంటే హయ్యర్ ద significant figure indicates more accurate. The value is more accurate. That is the significant figure. Simple. The reliable digits plus first uncertain digits are known as significant figures. So any measurement of physical quantity consists number of significant figures. మనం ఏదైనా మెజర్ చేస్తే దాంట్లో significant figures అనేవి మస్ట్ షుడ్ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ వేటిని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అనాలి, వేట్ అనకూడదని కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ మనం ఫాలో అయితే చాలు. ఒక జస్ట్ సి దేర్ ఆర్ 5 రూల్స్ రాశాను నేను. 5 దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఇన్ ఎనీ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి నేను రాశాను. సో ఈ రూల్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయితే చాలు. ఈజీగా మనకి థియరీలో ఒక 5 మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు, ఒక్కోసారి 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్, లేదా 1 మార్క్ బిట్ అని అడుగుతాడు. వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ద వాల్యూ కన్సిస్టింగ్ హౌ మెనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అని అడుగుతాడనా. సో చూద్దాం రూల్స్ 1 by 1 చెక్ చేద్దాం. సో వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనా. మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగేది ఏంటంటే, వాడే ఒక వాల్యూ ఇస్తాడు, ఆ వాల్యూకి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. వాడు వాల్యూ కూడా ఇచ్చేస్తాను కదా, ఆ వాల్యూ హౌ మెనీ ద వాల్యూ కన్సిస్ట్ హౌ మెనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సి ఈ రూల్స్ తెలిస్తే మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ రూల్ 1, all non-zero digits are significant. Please remember it.
all non-zero digits are significant. That means, so first one first one example, all non-zero digits, for example 1 2 ఉంది, ఇందులో జీరోస్ ఉన్నాయా లేవు, all non-zero digits are significant. So how many significant figures? 1 comma 2, 2 none, 1 no 2. For example 4 6 8 6, how many digits the value consists, how many significant figures? 1 2 3 4, 4 is the significant figure. మీరు రాయాల్సింది ఫస్ట్ ఏంట్రా, all non-zero digits are significant. All non-zeros are significant. Okay, 1 6 8 7 1 6 1 6, what are it? 1 6 8 7 1 2 5 6 7 8. This is one number. The number consists how many significant figures? That is the question. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Significant figure is what? 10. See, that is the first rule. All non-zero digits are significant. Clear? Next one. Next. All zeros between two non-zero digits are significant. Please remember it, students. All the zeros between two non-zero digits are significant. For example, 1002. How many significant figures? ఇక్కడ చూడండి, all zeros between two non-zero digits are significant. So count చేసి చాలు. మొత్తం ఏంట్రా 4, 1 2 3 4 numbers. That's all. Significant figure is what? 4. Next. Next another one, 4 0 8 0 2 0 7. How many significant figures? 1 2 3 4 5 6 7. Number 7. Significant figure is what? 7. First rule is what? All non-zeros are significant. That's all. Next one, all zeros between two non-zero digits are significant. Okay, so clear. ఇప్పుడు నేను రాస్తాను 100007680 How many significant figures? Count చేసి చాలు, మొత్తం సిగ్నిఫికెంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9. That's all. Next, third rule. If the number is less than 1, all zeros to the right side of the decimal point and left side of the first non-zero digits are significant. Please remember it, student. Simple. If the number less than 1, మనకి ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఒకటి కన్నా తక్కువ ఉండి all zeros to the right side of the decimal point and the left side of the first non-zero digits are not significant. Not significant. So that is important. If the number less than 1, the zeros to the right side of the decimal point and the left side of the first non-zero digits are not significant. See, if the number less than 1, the zeros to the right of the decimal point. See, for example, 0.008678. This is one number. 0781. 0.0286. 0.020878. See, please remember it. ఒకసారి చూడండి, ఈ 4 ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 4 కూడా లెస్ దాన్ 1 ఉంది. ఈ వాల్యూ ఎంత? 0.1 లెస్ దాన్ 1. If the number is less than 1,
less than 1. All zeros to the right side of the decimal point. Decimal point, this is our right hand. Okay, all zeros to the right side of the decimal point. Nana. Decimal point right side and left of the non-zero digits. 8 అనేది ఏంటన్నా non-zero. Non-zero digits. First non-zero digits కి left ఉన్నవి significant figures కాదు. Please remember it. If the number is less than 1, all zeros to the right side of the decimal point and left side of the first non-zero digits are not significant. అవి significant figures కాదు. సో ఇది ఏంటంటే ఈ రెండు significant figures కాదు, ఇది కూడా కాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఏంట్రా ఎన్ని ఇక్కడ మనం 1 2 3 4. దిస్ ఈస్ ద significant figure. What is the value of significant figure is 4. ఇక్కడ చూడండి 3 1 2 3. ఇక్కడ కూడా 3 నే. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6. significant figure is what? 6. రూల్స్ అనేవి వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఆ రూల్స్ తెలిస్తే చాలు అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ రూల్ పోదాం. సో నెక్స్ట్ రూలు all zeros if the number, of course, see dear students, continuation చూద్దాం లేదంటే ఇది చూద్దాం. The zeros at the end of a number without decimal point are not significant. That is the fourth rule. Fourth rule ఏంటంటే all zeros to the right side of the non-decimal right side of the non-digit are not significant. See, the zeros at the end of a number, ఒక నంబర్ కి చివర ఉన్న జీరోస్ నాన్ డిజిట్ నంబర్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్న ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నా కూడా అవి ఏవి కూడా significant కాదు. The zeros at the end of a number without decimal point are not significant. Please remember it, students. The zeros at the end of a number without decimal point, అంటే అది decimal point లేదు అంటే the value is greater than 1. Without decimal point, all zeros right side of the non-zero digits are not significant. That is important. For example, if the number is not decimal point, అంటే ఇది నంబర్ decimal point లో లేదు. decimal point లో ఉందంటే మీనింగ్ ఏంట్రా 4.8670 ఇది decimal point లో ఉంది. decimal point లో లేదు అంటే 48670 ఇది decimal point లేదు. This is the without decimal point అనేది. This is without a decimal point. All zeros to the right side of the non-zero digits. If the number is not decimal point, all zeros to the right side of the non-zero digits are not significant. ఇప్పుడు ఇది significant figure ఎంతనా? ఇది significant కాదురా. 1 2 3 4. 4 is the significant figure. Count చేయండి జస్ట్. ఇది significant figure కాదు నాన్న. See, if the number not in the decimal point, all zeros to the right side of the non-zero digit, not significant. ఇక్కడ ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నా అది కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఇంతవరకే కౌంట్. Moreover, 5 6 7 2 0 8 0 7 00. What is the value of significant figure? That is the question. 1 2 3 4 5 6 7 8. That's all. ఈ రెండు కూడా significant figure కాదు. ఓకే ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. The
zeros at the end of a number with decimal point are significant. Are significant. Please remember it. Please remember it. See, the zeros at the end of a number with decimal point are significant. If the number, if the zeros at the end of the number with decimal point unte last lo zeros significant అవుతాయి. decimal point లేకపోతే కావు. that is the difference. ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా decimal point లేదు. ఈ ఫోర్త్ రూల్ లో డెసిమల్ పాయింట్ అనేది ఉందా? ఇక్కడ ఉంది డెసిమల్ పాయింట్. ఓకే, ఇది ఫిఫ్త్ రూల్, ఇది ఫోర్త్ రూల్ అన్న. ఈ ఫోర్త్ రూల్ లో డెసిమల్ పాయింట్ లేదు కాబట్టి లాస్ట్ జీరోస్ అనేవి ఏమవుతాయి? నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ అవుతాయి. ఇంతవరకే కౌంట్. అది ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ద నంబర్ ఈజ్ ఇన్ డెసిమల్ పాయింట్ ఆల్ జీరోస్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. ఇది కూడా కౌంటే. డెసిమల్ పాయింట్ లో ఉంది, ఇక్కడ పాయింట్ ఉందన్న 4.8670. హౌ మెనీ significant figure? 1 2 3 4 5. okay, clear. Next one, 2.680700. how many significant figures? if the number is decimal point lo undi, all zeros to the right side of the non zero digits are significant. count ee kuda count na mottham overall anni count 1 2 3 4 5 6 7 8. that's all. next ingodi chudam, less than one chustam. 0.00267080. what is the significant figure? చూడండి, ఈ రెండు నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగరే. ఇదేంటండి ఇది? ఈ రెండు కౌంటే. సో 1 2 3 4 5 6 7. 7 is significant. 1.8670 like this. in this case, what is significant figure? ఈ రెండు కూడా కౌంటే. if the number is decimal point లో ఉండి నాన్ జీరో డిజిట్స్ కి రైట్ సైడ్ ఉండే అన్ని కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఓకే, నేను ఎంత నెంబర్ ఇది? 1 2 3 4 5 6 రా. significant figure is what? 6. significant figure is what? 6 na. okay, so these are the rules. next inkoti, suppose if the physical quantity measured in SI system or any other system, significant figure does not change. Suppose, dear students, if any physical quantity measured in SI system, then after it convert into CGS system, significant figures does not change. Significant figures does not change. That is one note. Suppose so length of the rod, the length of the rod is measured by using meter scale is, suppose 2.6728 meters. ఎంత వచ్చిందని స్కేల్తో మెజర్ చేస్తే మనకి 2.6728 మీటర్స్ వచ్చింది. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ ఎంత ఇందులో? 1 2 3 4 5 సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్. మీటర్స్ సెంటీమీటర్ల కన్వర్ట్ చేయండి. 2.6728 into 10 power minus 2 centimeters. Sorry, meter is equal to how many centimeters? 100 centimeters kabatti. okay, 10 power 2 centimeters. okay, clear. okay, and if the number in powers 10 to the power of 2 ఉంది. సో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది if the number is SI system, CGS system కన్వర్ట్ చేశాను. కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు significant figure does not change. 5. See, dear student, the physical quantity, length is a physical quantity. The physical quantity is measured in SI system, which is converted into CGS system. Significant figure does not change. Significant figure does not change. Okay. Meter lo ఉంది, సెంటీమీటర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 meter equal to how many centimeters? 100 centimeters. 100
సెంటీమీటర్స్ అన్నారు. అంటే సింగిల్ ఫిగర్స్ చేంజ్ అయ్యి ఇక్కడ చేంజ్ కాలేదు. పవర్లో ఉంటే కనుక ఇది కన్సల్టేషన్ లేదు, ఇంతవరకేనా, అంతవరకు. ఓకే, సో రూల్స్ అనేవి వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్, all zeros, all non-zero digits are significant figures. అంటే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటే 123 మూడు కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి 123 00 కనుక ఉంటే ఆ డబల్ జీరో నాన్ సిగ్నిఫికెంట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. అంటే if the number is non-decimal point, all zeros to the right side of the non-zero digits are not significant. Please remember it. Next, if the all zeros between two non-zero digits are significant. Malla, okay. Next, if the number is less than 1, ఒక number less than 1 ఒకటి కంటే తక్కువ ఉండి డెసిమల్ పాయింట్ రైట్ సైడ్ ఉండేవి, రైట్ సైడ్ ఉండే జీరోస్ అండ్ ఫస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్స్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న జీరోస్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నంబర్ అనేది డెసిమల్ పాయింట్లో ఉండి లాస్ట్ జీరోస్ అనేవి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. లాస్ట్ జీరోస్, దట్ ఈస్ లాస్ట్ జీరోస్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. లాస్ట్ జీరోస్ ఉంటాయి కదా, ఇవి కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. ఇప్పుడు రాసాము ఇగో, ద నంబర్ డెసిమల్ పాయింట్లో ఉంది, ఆల్ జీరోస్ టు ది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్. ఈ మొత్తం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్సే డెసిమల్ పాయింట్లో ఉంటే. డెసిమల్ పాయింట్ లేకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ లేదు, ఓన్లీ ఇట్లా ఉందిరా 6807000 ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఎంత ఇక్కడ 4. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ అనేవి బాగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నా, ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఇస్తాను, మీరే సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ రాసి నాకు సెండ్ చేయండి వాట్సాప్లో. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే ఎట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో అర్థమైంది కదా. రూల్స్ అనేవి మెయిన్, అంతే. జస్ట్ ఆ రూల్స్ ప్రకారం మనం సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ రాస్తాం. ఓకే, HW హోంవర్క్ రా. Find the significant figures. Find the value of significant figure. Find the value of significant figure. Okay.
7,869. Okay, find the values of singular figures. ఈ 10కి మీరు ఆన్సర్ రాసేసి నాకు సెండ్ చేయండి, నా వాట్సాప్ నెంబర్ సెండ్ చేయండి. ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దిస్ ఈస్ ద రౌండింగ్ ఆఫ్ అనేది నాట్ రిక్వైర్డ్ అయినా, రౌండింగ్ ఆఫ్ అనేది అవసరం లేదు మనకి అనేది. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ చాప్టర్, యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.